I'm really sorry for the inconvenience. No, There no, was no. a little issue with the scheduling, but it's okay now. Terrific. Okay, sorry. We are really glad you're here with us. Thank you very much for being here. I know you are sometimes busy with your schedule, and we really appreciate this time you're giving us. Well, I'm delighted. Thanks for the chance. Okay, thank you very much. Well, as I explained to you, we are members of Masters. We are students, and we have in here, or one of the co-directors, Miguel Angel Diaz, is one of the directors of the Masters in Strategic Direction for Organizational Well-being. And all of us, we are students, so we normally try to approach people who have I don't know, like an interest, or are experts in different areas of well-being. Okay, so we would really like to know a little bit more about it from your perspective. Terrific. I'm not an expert, but but I'm willing to help. Thank you very much. Okay, so we can start now. Just give me 1 second. Okay, so we can start with the questions. The first one goes to Miguel Angel. Yeah. Good afternoon, Mr. Camera. Thank you. Good afternoon, Miguel. It's a deep honor to speak with you again. First time was 2 summers ago in Melbourne. Yeah. And I have a question. Now, you recommend for leadership strategies to facilitate positive deviance in an organization: positive climate, positive relationships, positive communication, and positive meaning. The question is, based on your experience, what would be the recommended order to develop them in an intervention? Boy, that's a good question, and that's a question I don't know the answer to. And the reason is, I think about those 4 pillars, and it's just, there may be many other pillars too. My friend Jane Dutton thinks there are 3 pillars, so whatever. My experience is that if you put those into a formula, there would be a multiplication sign between each of the individual elements. That is, if any one is 0, then flourishing, positively deviant, extraordinary performance is also 0, or at least, in other words, you need all of those 4. So, I don't know if there's a sequence. There are some of those elements are more tangible and more probably specific than others. For example, positive communication. I mean, I can do something about that tomorrow. I can improve markedly my positive communication. Excuse me. Relationships I can work on right away as well. Positive meaning is a little more amorphous, crucial, but takes a little more time to have that occur, So, and climate's the same. I mean, I can change climate by next week, but I can't change it by, 8 o'clock tonight. So any one of those, I would say, can be a starting point. Some are easier to implement right away, and others, let me say it differently. All of them are easy to implement right away. I mean, there are practices associated with each one, but I'm not going to see results for a while regarding climate, for example, potentially, and meaning. Although I shouldn't say that with a lot of conviction, because I've seen climate change markedly, rapidly, and we're working with right now. I was just on the phone with them in Germany. They did a big turnaround in that area of meaning and purpose, profound
meaningfulness of what they did. They still have to disseminate it throughout the organization, but I mean, they were here and all of a sudden they're now going in a different direction. So good question, bad answer, but thanks for the chance. Okay, thank you. Just give me a moment. I forgot to tell you, I will be translating everything. So just give me a moment to tell them. Please, please. Okay. Entonces, el doctor dice que es una pregunta, es una muy buena pregunta, pero es algo para lo que él no tiene respuesta. Dice que para él obviamente todo esto es muy diferente, que muchas veces es complicado decir el orden que va a tener. Dice que si, por ejemplo, para cierto tipo de aspectos como comunicación o lo que sea, el valor es 0, al momento de cambiar algo, no importa cuál de estos 4 sea, el valor va a cambiar. Entonces dice, no tiene un orden específico precisamente porque pues, creo que cada caso es como único, ¿no? Entonces dice que tal vez sería muy sencillo comenzar cambiando relaciones o cambiando comunicación, pero que al momento de hablar de significado, ya estás hablando, por ejemplo, de un tema un poquito más abstracto, más difícil, ¿no? En cuanto a significado y a clima. Pero dice que hay expertos que piensan que hay 3 aspectos, otros piensan que son 2, entonces dice que precisamente cambia para cada una de las organizaciones. Dice que hace poco también habló con una persona, están trabajando con una empresa en Alemania, y que ellos lograron hacer este cambio en poco tiempo. Dice que a diferencia de lo que muchos esperan respecto a clima, ellos comenzaron en un punto y en poco tiempo estaban en uno completamente diferente, que aún falta diseminar todo eso por la empresa, pero que se está trabajando. Entonces dice que a fin de cuentas que es como un case by case, o sea que tienes que ver en cada empresa, pero que en definitiva es una muy buena pregunta y se tiene que ver, pero que lamenta que sea una mala respuesta. Thank you, doctor. Thank you. Okay, so the next question goes to Juan Carlos. A ver, ¿tenemos a Juan Carlos? Juan Carlos, Good ¿nos morning. escuchas? Sí. Hola. ¿Me escucháis? Sí. Adelante. Sí. Bueno, quería reflexionar sobre una cuestión. Si las personas Okay. 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 Sí, creo que tenemos problemas, ¿no? Con que haya una buena relación. ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí. Sí. Okay. Okay, Sí, so una buena relación. ¿Podría usted compartirnos? ¿Sí? Marifer, ¿se escucha? Okay. Sí, okay. Estamos teniendo problemas con la señal, con la conexión. Entendemos lo que dices, pero se corta. Entonces, okay, pero déjame traduzco. Okay. If people feel good and enjoyed and good working environment, it is almost certain their performance will improve, and for that is very important. That they have good relationship with each other. Could please share with us what is your favorite practical tool to develop positive relationship in organization? So positive relationships in organizations? Yeah. Okay. Well, of course, there are many ways to think about that and many approaches. The airport bookstores are full of books giving advice about how to strengthen relationships and so on. So I don't have any corner on that market. My friend Jane Dutton does research on what's called high quality connections. A high quality connection is different than a relationship in that it may be temporary. And I don't know how she gets this number, but she said, any
connection longer than 40 seconds has an impact on individuals. Heart rate, blood pressure, all kinds of things. So a 40-second interaction with a person behind the counter in a store, almost any passerby on the street, if you stop and have a short interaction, that can be life-giving or life-depleting. Okay. So longer-term relationships, of course, are different than that. I saw a study not long ago, actually out of the University of Kansas, that said in order to have a person feel like you're an acquaintance, it takes, oh gosh, I can't remember the number, but something like 6 hours or something like that. To feel like they are a friend takes something like 60 hours. To have them feel like they are a close friend, a confidant, takes 400 hours. So one answer to the question about building relationships in organizations is simply having people have time to connect. The more connections, the better. Oh, that's one answer. Another, one of the things that I'm currently, I just finished a book writing about, so it's on my mind, is the concept of positive energy. Now, what does that mean? There are lots of kinds of energy. One is physical energy, which when I use it, it diminishes. That is, if I run a marathon, I can't do it again. I have to have recovery time. Another kind of energy is called emotional energy. So I get an intense interaction, or I, even go celebrate at a football game or something. I get exhausted. I need to have recovery time. Mental energy is the same. That is, if I take an exam, if I, intensely involved in studying for finals, I need a break after that. All right, relational energy is the only kind of energy that when used elevates. That is, when you get exhausted by being around a person with whom you have a loving, supportive relationship, that's renewing. So relational energy is what we do research on. And as it turns out, that is a very, very high predictor of performance in organizations. Well, what's relational energy? So you measure that in the following way. By the way, Gerardo, I'm spending a lot of time. Do you want me to stop and have you translate this much? Okay, sure. Okay, that would be great. Okay, thank you very much, doctor. Ok, bueno, dice que respecto a relaciones vas a encontrar muchísima información, que precisamente los aeropuertos están llenos de libros que te van a hablar de cómo tratar de construir relaciones con las personas, ¿sí? Dice que una de sus amigas más cercanas, la doctora Jane Dutton, precisamente, habla de relaciones de alta calidad. Dice que precisamente estas relaciones son muy interesantes porque ya tiene una cifra que dice que más de 40 segundos es precisamente cuando toma el hecho de que una relación va a tener un impacto en una persona. 40 segundos, una cantidad bastante considerable, y en 40 segundos una relación puede tener efectos en el área cardiovascular, en la manera incluso física en la que una persona se desarrolla. Dice que también para decir qué tipos de relaciones hay entre la gente, tenemos diferentes tipos de niveles, que hace poco leyó precisamente, aunque no se acuerda de qué persona fue, que por ejemplo, 6 horas es lo equivalente para decir que conoces a una persona, ¿sí? 60 horas se puede decir después de tratar con una persona que son amigos, o sea, que simplemente como que se conocen. Y 400 horas puedes decir que eres confidente verdaderamente de una persona. Entonces, aquí hablas de diferentes tiempos que se están manejando para tratar de construir relaciones. Dice que precisamente si quieres que las personas tengan este tipo de crecimiento, dales el tiempo para construir esas relaciones.
¿sí? Dice que tiene precisamente fresco por su libro que acaba de terminar de escribir hace poco, el concepto de energía positiva, ¿sí? Dice que existen diferentes tipos de energía. Está la energía física, que por ejemplo, que es cuando vas a correr un maratón. Dice que obviamente cuando terminas de correr el maratón necesitas descansar. Descansar porque obviamente la gastaste por completo. Tienes la energía emocional, que es como cuando vas a ver un partido de fútbol, entonces estás en el estadio, estás gritando, estás haciendo todo esto, y cuando regresas estás obviamente cansado, tu energía se fue por completo y también necesitas descansar. La energía emocional. La energía mental, por otro lado, es cuando estás estudiando. Tienes que estar estudiando demasiado, estarte preparando, estar días enteros para un examen. Terminas y obviamente también necesitas descansar porque tu energía se fue por completo. Pero dice que hay un concepto muy interesante, que es la energía relacional, que esta, digamos que no tiene un final, que se eleva y crece cuando la estás utilizando. ¿Y de qué manera puede crecer la energía relacional? Pues precisamente estando con personas que te dan cosas, o sea, personas por las que tienes cariño, personas que te aportan. Esta energía nunca termina y que simplemente si tienes oportunidad de tener relaciones con ellas, de acercarte a este tipo de personas, es cuando la energía va a seguir creciendo. Entonces es cuando él habla de energía relacional, precisamente todo esto que tiene que ver con relacionarse con personas, y que es por eso muy importante que las organizaciones den pie a este tipo de interacciones. Okay, thank you very much, Doctor. Okay, Thank you so very much. is there anything you would like to add to that answer? Sure, one or two things. Okay. The question is, what is then positive relational energy? I mean, who would be positive energizers? What would be the attributes? Well, there are a lot, but one of them is, for example, a person is a positive energizer if he or she helps someone else flourish without expecting a return or a payback. Okay. See, if I'm kind to you only to get what I want, it's no longer kindness. It's now manipulation. So I don't need a payback to be compassionate, to be generous, to be kind, to be loving, to be forgiving, and so on. So those kinds of virtuous attributes are typical of positive energizers. They're also people who, excuse me, who tend to be problem solvers before anybody asks them to solve the problem. They're eager to try to intervene in a way that helps get rid of a problem before other people are affected by it. And so on. There are 15 of those that I write about. Okay. So positive energizers, in other words, are people we say, man, I love to be around this guy. He makes me feel better. He uplifts me. He's life-giving. It's called life-giving energy. So, ok, perfecto. Dice que precisamente la pregunta es, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes nos dan este tipo de energía? ¿Quiénes son los que nos dan energía relacional? Bueno, precisamente son personas con las que tú estás y que dice que están ahí para ayudar, que buscan ayudar precisamente sin esperar nada a cambio, ¿sí? Se acercan, buscan hacer cosas, buscan tratar de estar cerca de las personas y ayudarlos a florecer, a sacar la mejor versión de sí mismos. Dice que estas personas lo hacen sin interés porque cuando hay un interés de por medio o cuando lo haces precisamente solamente para conseguir algo, ya no es ayuda, es manipulación. Entonces, precisamente tiene que hacer esta distinción. ¿Ok? Dice también que otro tipo de personas que hacen este tipo de cosas son aquellos que resuelven problemas, ¿sí? Los que son capaces de resolver problemas incluso antes de que se presente una necesidad. Son también personas que tienen mucha estabilidad, que se acercan a los demás y tratan de ayudarlos. Otro punto importante también es el hecho de que... Un segundo. Listo. Ok, sí. De que se buscan a personas que tratan de dar esta energía, ¿sí? Se dice que a estas personas se les llama dadores de energía de vida,
¿sí? Son personas que normalmente cuando tú estás en algún lugar dices, quiero estar con ellos o me gustaría acercarme a esa persona o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, dice que en su libro él distingue 15 personas diferentes o 15 tipos diferentes de personas y todas ellas precisamente a pesar de que difieren, como pueden ver en estos ejemplos, se caracterizan por esto, que tratan de dar a los demás y desarrollan todo este tipo de energía vital, por ponerlo de alguna manera. Thank you. I'm not making it easy on you. Thank you. No, don't worry. I'm really happy you're here. Okay, so we go with the next question. That one goes to Cristina Baca. Terrific. Good afternoon, Mr. Cameron. Nice to meet you. Las organizaciones no están todavía acostumbradas a hablar del componente emocional en las relaciones interpersonales en el día a día de la organización. Cuando usted comienza a trabajar con un equipo de directivos, ¿cuál es su primera reacción al comenzar a hablarles de compasión, perdón o gratitud? Okay, so organizations are not yet used to talking about the emotional component in interpersonal relation in a day-to-day basis within organizations. So when you start talking with a directed team, for example, what is the first reaction you receive when you start talking to them about compassion, forgiveness, or gratitude? Great question. The normal reaction by executives is, this is soupy, syrupy, saccharine sweet, irrelevant, baseless, not helpful at all. That is, they often say, look, I have profitability goals. I have sales targets. I have productivity issues. I have customer satisfaction I have to pay attention to. I mean, I have bottom line results that I'm held accountable for, and this is just a deflection. This is not even helpful to me. If you could show me evidence that it pays off in what I'm held accountable for, I might pay attention. Otherwise, this is a side trip. I can't afford this. So my normal reaction is to show them the evidence, the empirical evidence that these things actually affect bottom line performance. I'll stop there. Thank you. Okay. Entonces dice que la reacción normal de una persona es precisamente decir que todas estas cosas son como demasiado dulces, que son como ideas básicamente hippies, ¿no? Que andan por ahí, que no tienen como una base, por así decirlo. Entonces dice que es como más que nada como un deseo que no tiene bases, ¿sí? No tiene ayuda, no trae nada a la organización. Dice que normalmente lo primero que le dicen los directivos es, a ver, espérame, yo tengo metas, necesito generar ganancias, necesito hacer ventas, necesito satisfacción a clientes, pero todo esto no me sirve. O sea, yo necesito dar resultados que a fin de cuentas necesito mostrar y pues para que crezca la organización, resultados a los que tengo que poner como muchísima atención, ¿sí? Entonces yo necesito que me muestres evidencia, ¿sí? Dame algo, y si esto es más allá de ideas como de dulces y ideas demasiado grandiosas, tal vez te empiece a poner atención, ¿no? Entonces, normalmente con lo que él comienza es a mostrarles precisamente toda esta parte de estudios, de evidencias, de que sí, precisamente tiene un impacto. Entonces, tiene que empezar a mostrarles las bases de que funciona, de que tiene un impacto y de que tiene, a fin de cuentas, un ataque o un reflejo en las ganancias de una compañía. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Okay, so the next one goes to Miguel Ángel. Yeah. Okay. Many people think that one of the first steps to achieve great change is to be very clear about our why. No? From your point of view,
what are the key aspects to be able to develop positive meaning in an organization? Yesterday, I heard an hour-long conversation by two people that I admire a lot, whose major research agenda for the last several years has been on the concept of purpose. And essentially their argument is, if you can identify a profound purpose, almost everything else changes. Now the question is, well, okay, how do you find that, or how do you develop, or how do you identify that profound purpose? And unfortunately, there's not a single right answer. Almost always, it involves several things. One is you need to have people involved to identify what matters to them, what's important to them personally. Try to link that to the organization's core purpose. Excuse me. You need to identify something that has impact beyond just me or my salary or my position or my title. It has to have impact on other people. So is there anybody else affected by what we do or what I do? If the answer is not necessarily, it's difficult to have profound purpose. Sometimes profound purpose is connected to something that is spiritual or related to God or a higher power, or something that resides at the very root of humanity. So identifying what that is difficult, but gee, the research is overwhelming that when it's present, organizations do a lot better than when it's not present, a lot better than when it's not present. Let me stop there, and then I'll give one other example. Perfecto, pues dice que esta semana pasada estuvo escuchando una conversación entre dos personas que él admira muchísimo, ¿sí? Dice que son dos personas que han pasado precisamente los últimos años investigando alrededor de todo lo que tiene que ver con significado, ¿sí? Dice que precisamente algo que dicen es que para poder desarrollar como toda esta parte de significado, que pues es muy complicado y digamos que un poco abstracta, se necesita tener a personas que se involucren para identificar qué es lo que es importante para ellos, ¿sí? Identificar aquello que tiene impacto, algo que vaya más allá tal vez del salario, del título, del trabajo que haces en tu día a día, y que estén dispuestos como a tratar de encontrar esa cosa, ¿sí? Dice que tienes que encontrar si existen personas más allá de ti o de la organización que se vean afectados por lo que tú haces. Dice que todo esto algunas veces está conectado a la parte espiritual. Normalmente las personas tienen algún tipo de creencia, ya sea relacionada a Dios, a alguna otra idea espiritual que ellos profesen. Y bueno, dice que esto es muy común, que identificarlo es complicado, ¿sí? Que normalmente requiere como mucho trabajo, mucha introspección y muchísimo como involucramiento. Pero dice que a pesar de que es complicado, cuando una organización logra identificarlo, ¿sí? Cuando logran encontrar como ese significado que están buscando, los cambios son muchísimos. Dice que la investigación ha demostrado una y otra vez que precisamente el cambio es completamente diferente y lo que pueden alcanzar y lo que pueden lograr también va mucho más allá. Entonces ahorita dice que tomó este pequeño break, pero que va a continuar con esta misma respuesta, que quiere agregar un par de puntos más. Okay. Thank you. You can continue, sir. So sometime I have a picture. I don't have it with me. Otherwise, I'd show it to you. Of a person about 500 feet up on a sheer rock wall, Okay. climbing solo. No ropes, no belayer, no partner. And the question is, let's say that I gave you $10,000 US and 30 days to replace that person on the wall.
That is, if I give you money and I give you 30 days to prepare, and in 30 days, you have to be on the wall in place of that person. Question is, how many of you would accept that challenge? Almost nobody. No. And we say, are you crazy? Not a chance. However, I change the scenario and I say another 500 feet up, your family is on the top of that rock, or people with whom you have a loving, supportive relationship. And if you don't make it, they die. Wow. Now you got $10,000 and 30 days. How many of you would accept the challenge? Almost everybody. I would. Yeah. That is, if purpose is important enough. Yeah. I mean, you can get people to do absolutely extraordinary things because that core, when in place, predicts spectacular performance. Sure. Okay. Entonces dice que él tiene una fotografía. Dice que ahorita no puede enseñárnosla, pero que si la tuviera obviamente la mostraría. Dice que es de una persona que se encuentra en una de esas paredes de roca para escalar, que está a 500 pies de altura, ¿no? Entonces dice que esta persona no tiene nada, o sea, no tiene ni equipo, no tiene nada, simplemente estaba escalando con sus propias habilidades. Dice que la mayoría de las personas no harían eso, pero que si él llega y te dice, a ver, te voy a dar $10,000 y tienes 30 días para estar donde esté esa persona. Entonces dice que la mayoría de las personas no aceptarían, que dirían, ok, no, y que aquellos que aceptarían, pues no sabes si lo lograrían. Pero que pues, dice, yo te dejo ahí los $10,000 y los 30 días y tú sabes lo que haces. Pero imagínate que ahora te pinté otro escenario, que te digo, perfecto. Ahora, en esa misma pared, cuando escales los 500 pies, por así decirlo, están las personas que más quieres. Está tu familia, está alguien que quieres mucho, y si tú no llegas en 30 días, la persona se muere, ¿sí? Tienes esos 30 días, dice, entonces, ¿quiénes no aceptarían? La verdad, yo creo que casi nadie. Casi todo el mundo lograría subir en esos 30 días, ¿no? Entonces, dice que precisamente es muy importante todo esto, porque con el cambio de escenario se presenta lo que tiene que ver con el propósito, que un propósito cambia todas estas cosas, porque ya hay una meta, ya hay un significado detrás. Y esto es verdad también para todo tipo de organizaciones e individuos. Okay. Thank you, sir. Okay, so we have the next question, and that one goes to Juan Carlos. Thank you. Sorry for technical problem before. Mr. Cameron, do you consider that there should be different leaders to manage people of different generations? There's a lot of controversy about managing millennials different than Generation X, Generation Y, Generation Z, and so on. A doctoral student at my university, this was 5 years ago or so, did a study trying to identify the differences among generations, essentially asking that question, are there substantial, significant differences among these different people? What he discovered is there are a few, but not really very important. For example, newer generations are very attuned to technology and to the notion of speed. That is, I need the answer right away, less patience. But other than that kind of thing, there were not really very important differences. Everybody wants to make a difference. Everybody wants to move up. Everybody wants to be able to use their strengths. Everybody wants to be valued and recognized at work, and so on. The conclusion of that dissertation is we've made a lot of hubbub about not very big differences. So his answer would be, you don't have to manage them differently. You got to be sensitive to technology. You have to be sensitive to resources and so on. But managing old people and young people is still managing people. And virtuous activities
helping people flourish, and so on, works for everybody. There's a sort of a summary statement that I borrowed from a person who actually made the statement in the 1800s. The statement is something like this: if your actions help other people become more, do more, flourish more, that means you're a positively energizing leader. In other words, everybody wants to get better. So help them do that. And you may do that in different ways, depending on whether or not you're 70 years old or 27 years old. But anyway, that's his answer. Now that's a long, Gerardo, that's a long answer. Don't worry, I got it. Ok, entonces, él dice que precisamente que él tuvo un compañero que se dedicaba a toda esta parte, ¿sí? Una persona que se encargó precisamente de estudiar todo eso. Dice que hay muchísima controversia hoy en día respecto a si deberíamos de verlo de forma diferente, el cómo manejamos equipos de millennials, ¿sí? Que hay muchísima diferencia porque dicen que nosotros los de millennials somos diferentes, que tenemos que tener otra forma de manejarnos, que tenemos como muchísima necesidad por utilizar tecnología y todo este tipo de cosas que en teoría nos diferencian de todos, ¿no? Entonces dice que estuvo este estudio de este compañero que preguntaba, ¿existen de verdad diferencias sustanciales que justifiquen una forma diferente de manejar a las personas o a diferentes generaciones? Entonces dice, sí, efectivamente, las nuevas generaciones tienen esta como necesidad o gusto por la tecnología, por la rapidez, por resolver las cosas, digamos, que a un ritmo diferente que otras generaciones, ¿sí? Pero que a fin de cuentas todas las generaciones tienen ciertas características en común. Todas quieren hacer la diferencia, todas quieren utilizar sus habilidades en el día a día, todas quieren crecer, todas quieren tener un impacto, ¿no? Esto es lo que nos hace, digamos, que tener un terreno en común. Dice que a fin de cuentas, las actividades virtuosas, como el buscar que la gente florezca, ¿sí? Que crezca y que aprenda más, trabaja para todos. Ahí no hay una verdadera distinción. Entonces dice que la respuesta para su compañero en este caso sería que no, que a fin de cuentas tenemos que tener una cierta sensibilidad respecto a esas diferencias. Efectivamente, tenemos que entender, por ejemplo, la inclinación de los más jóvenes a utilizar métodos más tecnológicos, un poco más avanzados que las generaciones anteriores, ¿sí? Pero dice que después de todo, tanto si estás manejando gente vieja como si estás manejando gente joven, estás manejando gente. Y a fin de cuentas, siempre vamos a tener esas cosas en común. Dice que él toma prestado una frase de alguien de 1800, no dijo exactamente el nombre, pero dice que esta persona decía que si tus acciones ayudan a otras personas a hacerse más, a convertirse en algo más, a hacer más, a dar más, ¿sí? Significa que eres un líder positivo, ¿sí? Que estás creando un verdadero impacto. Entonces, acércate a las personas y ayúdalas a hacer eso, ¿sí? Que esto puede diferir precisamente entre generaciones, respecto al método tal vez, ¿sí? Respecto a si, por ejemplo, no sé, mi abuelo lo va a hacer sentándose conmigo tal vez a platicar y yo lo voy a hacer mostrándote videos motivacionales en YouTube, no sé, ¿sí? Pero los métodos cambian, pero el impacto o la idea es la misma. Entonces, cree que a fin de cuentas no se justifica una diferencia siempre y cuando existe una verdadera sensibilidad a estas diferencias que estamos viendo entre las generaciones y que traten de trabajarse. Thank you. Okay, thank you. Okay, so we go to the next one. That one goes to Cristina? Yes, Cristina Baja. The last question. ¿Cómo cree que funciona mejor un equipo? ¿Con un líder o en modo de jerarquía? Okay, so how do you think a team works best? With a team leader or in a hierarchy? Or the other, a team leader, or I don't know the name in English. In Spanish, it's redarquía, okay? It's like
like a net. Let me try to find the Radar netarchy. sheet. I Yeah, suppose it would be in English. radar sheet. In a radar Radar sheet. key. Really? Radar key. Yes. Well, again, that's a good question. And there's a lot of different research that suggests that it depends. That's not a very good answer, but that's what the research suggests. For example, this is a simplistic answer. When the team or the organization is faced with relatively clear, straightforward issues, we have a job to do, we have tasks, we have to solve a problem, there's data available, then the most effective leadership is a single leader who directs the activity. When, on the other hand, the team is facing a very complex, ambiguous situation where there are no right answers, nobody knows for sure what we should be doing or what the right thing to do is. Then, as it turns out, shared leadership across a variety of different people, where you can call on lots of different kinds of resources or different perspectives, becomes more effective still. So there's kind of a truism. Teams, shared leadership, often make complex tasks simple. The trouble is, they also make simple tasks complex. So if we know what we're doing, let's not have all this chaos and everybody jumping in and giving their point of view. Just get it done. On the other hand, if nobody knows what we're doing for sure, that's the time we need shared leadership. Does that help? Yeah, I think it does. Ok, entonces dice que precisamente que aquí depende mucho, ¿sí? Que tal vez no sea como la respuesta que esperaban, pero que sí, o sea, que la... Oh, sorry, one second. Dice que precisamente... que precisamente la investigación muestra que depende mucho, ¿sí? De cada caso. Dice que cuando estás hablando de una organización cuyos retos son... Escucho eco. Ya, ok. De que cuando la organización tiene retos que son directos, que son claros, ¿sí? Lo mejor que puedes hacer cuando ya sabes qué es lo que tienes que hacer o qué es a lo que te tienes que enfrentar es encontrar un líder. Una persona que dirige todas las cosas, porque pues es mucho más sencillo. Pero que cuando te enfrentas a problemas que sean mucho más complejos, cuando te encuentras en una situación donde no hay respuestas directas y donde efectivamente nadie sabe con precisión qué es correcto y qué es lo que se tiene que hacer, es entonces cuando el liderazgo se debería de compartir, ¿sí? Porque dice que precisamente cuando se comparte el liderazgo, cuando se comparten estas ideas, es cuando hay un mejor resultado en este caso, ¿sí? Dice que esta situación de liderazgo compartido es curiosa, porque dice que cuando tienes problemas complejos, ¿sí? Que atacar, el compartir este tipo de liderazgo convierte estos problemas complejos en soluciones sencillas, ¿sí? Que es muy común. Pero dice también que por el otro lado pasa muchísimo que cuando se comparte el liderazgo en otro tipo de organizaciones, los problemas simples se convierten en soluciones muy, muy complicadas, ¿sí? Entonces dice que aquí depende muchísimo de cada caso, que tienes que ver qué es lo que tienes que hacer en cada una de las organizaciones y que este tipo de decisión se tiene que tomar dependiendo del entorno en el que te desarrolles, ¿sí? Dice que espera que la respuesta esté clara, que tal vez no era lo que esperaban, pero que es lo que hay. ¿Sí? Ok, thank you. Just one second. Carmen, disculpa, una pregunta. ¿Tenemos de casualidad alguien más aquí o no hay nadie? No hay nadie escuchándonos, ¿no? ¿Verdad? No estamos, nada más estamos nosotros. Perfecto. ¿Alguien quisiera agregar una pregunta ahorita que tenemos todavía unos minutitos? Yo, Gerard. Okay. Adelante, Bueno, adelante. No, Marifer, No, adelante. por favor. No, adelante, está bien. Está bien. Sí, sí.
Adelante, Miguel Ángel. Sí, bueno, yo quizás la idea, lo que le podríamos preguntar es si cree que existe una conexión también entre la mejora del clima, crear un clima positivo y qué impacto tiene a veces en la productividad de las personas o de los equipos. Okay. Okay, sorry. So we have one last question, if you don't mind. Okay. Okay, that one is from Miguel Ángel. And he would like to know, for you, how is it, is there a connection, okay, between a positive climate, a positive environment in an organization, and direct productivity in people, in everyday productivity for the staff or for the teams? How would you say it impacts? So do I understand? Essentially, what's the difference between an organization and everyday activity? Is that is that the question? No. No, the He correlation. wants to know, Yeah, the relation between the positive environment and the everyday task of the team. How does it improve? Like how does a positive environment or a positive climate changes and has a good outcome in everyday activities in people's lives? Yeah. So you would predict that I would say this. I think that a positive perspective, positive activity, positive leadership, virtuousness, a focus on what we refer to as abundance gaps. That is focusing on how do we get from normal to extraordinary performance. That, oh shoot, that is universal. I'm gonna ignore that. If it's another phone call I have at 11 o'clock. I'll get it in just a minute. Okay. I think that everyday life, organizational life, family life, politics is better when we focus on the positive, on virtuousness, on helping other people flourish. I mean, it's the best of the human condition. If the whole world was virtuous, if we were all actually serious about developing positive, loving, flourishing relationships, there would be no poverty, no war, everybody'd be well educated, we'd all get along. We may not be best friends, but there would be mutual respect, and it would be the best, it would be the ideal human condition. That's essentially what this research is all about. And the question is, does this actually pay off in relationships personally and in organization productivity? And the answer is yes, in both cases. So I think I can't think of any place where it would be irrelevant. Okay. Perfecto. Pues el doctor dice que tal vez la respuesta ya se la esperaban o que ya creían que iba a responder de esta manera, pero él precisamente cree que todo este tipo de actividades positivas tienen siempre un buen impacto donde sea que se desarrolle, ¿sí? Dice que el desarrollar toda esta parte de actividades que él llama como espacios de abundancia, abundant gaps, ¿sí? Dice que precisamente son estos los que te permiten crear. Dice que es cuando llegas de normal a extraordinario, tanto en una organización como en cualquier parte de la vida. Dice que todos los aspectos de la vida, ya sea familiar, ya sea organizacional, ya se hable de política o se hable de cualquier otro entorno en el que se desarrolle, ¿sí? Es muchísimo mejor y se desarrolla de mejor manera si nos concentramos en las personas, ¿sí? Dice que en este caso toda la investigación y todo lo demás trata de llegar a que el mundo sea virtuoso, que todo lo que se hace todos los días por medio de la investigación es eso, llegar a la virtud, que si nos concentráramos en la parte de las virtudes humanas, en desarrollarnos, en ayudar al prójimo, en ayudarnos entre nosotros y sacar la mejor versión de nosotros, ¿sí? El mundo en sí sería completamente diferente. Él dice
que en este caso se piensa que no habría pobreza, no habría guerra, ¿sí? Que todo mundo tendría una educación. Dice, no significa que todos seríamos amigos y que todos nos llevaríamos muy bien, pero definitivamente se desarrollaría una especie de respeto incluso dentro de la diferencia. Entonces, este es el fin último de la investigación de este tipo, de su investigación, de su trabajo, tratar de desarrollar estas cualidades en la gente. Dice que sí, que precisamente es lo que se busca, que tal vez no se le ocurre una situación, una instancia, una organización o cualquier tipo de cosa en la que no hay un impacto positivo, ¿sí? Respecto a este tipo de cosas. Dice que no hay ningún lugar donde tú llegues y trates de crear un clima positivo con la gente y desarrollarlos en el que no sea pertinente lo que se está haciendo. ¿Sí? Okay, sure. Well, thank you very much. I know you are probably really busy, and as we know, you have your schedule a little tight right now. You have to be on another call. So, in the name of all of us, I just wanted to say thank you very much. Okay. Thank you very much. We Thanks truly for the chance. no. Best Thank of you luck for to the you in chance. this program. It's spectacular. What a good thing to do. Oh my gosh, it's fantastic. You are fantastic. Thank you very much, sir. Thank We you. truly appreciate it, and have a great day. You Thank too. you very much. You're welcome. Goodbye. Thank you very much. Okay. Bye-bye. Thank Bye. you. Bye-bye. Perfecto. ¿Listo? Terminamos.